Assalamu alaikum. This is Afran Jum welcoming you all to Evening News. Bangladesh's Ministry of Information and Broadcasting has ordered a suspension of all Indian Premier League match and program broadcasts following the removal of national star Mustafizur Rahman from the squad of Kolkata Knight Riders after protests by extremist groups in India. The directive was announced in a ministry notification on Tuesday, signed by Assistant Secretary Firoz Khan. According to the notification, the decision was taken as no valid reason was provided for Mustafizur's exclusion, and the suspension will remain in effect until further notice. The notice added that after protests by extremist groups in India, the BCCI advised KKR to drop the Bangladeshi pacer, which the franchise did later that day. The move has triggered strong reactions in both countries. As a result, the Bangladesh Cricket Board has raised objections to sending team to India for the upcoming ICC Men's T20 World Cup and is currently awaiting a decision from the ICC. BNP Acting Chairman Tariq Rahman has held courtesy meetings with political leaders and representatives from various professional groups at the party chairperson's office in Gulshan in the capital. On Tuesday afternoon, leaders of the left-leaning alliance met with Tariq Rahman. Following the meeting, the alliance's coordinator said Tariq reiterated the vision he outlined on the day of his return to the country, stressing the need to move forward inclusively with all democratic forces. During the discussion, Tariq Rahman emphasized upholding political tolerance by drawing inspiration from the Liberation War of 1971, mass uprisings of 1990 and 2024. He also underscored the importance of embracing the true spirit of the Liberation War. BNP Standing Committee member Dr. Abdul Moin Khan on Monday described Khaleda Zia as an exceptional leader whose name is closely linked with Bangladesh's political journey, democratic movement, and the long struggle to establish people's voting and fundamental rights. Dr. Moin made the remarks while talking to journalists after visiting the grave of former Prime Minister and BNP chairperson Begum Khaleda Zia at Ziauddin in the capital. This BNP leader said Khaleda Zia dedicated her entire life to democracy and the rights of people. Recalling his earlier remarks in Parliament, Moin Khan said he once described Begum Khaleda Zia as the great woman of the house. আমাদের শোক জানানোর কোনো ভাষা নেই। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে বেগম খালেদা জিয়া এমন একজন নারী ছিলেন যিনি গৃহবধূ থেকে দেশের কোটি কোটি মানুষের আহ্বানে নিজের জীবনকে তিনি উৎসর্গ করেছিলেন বাংলাদেশের মানুষের জন্য। Reassuring stakeholders about the integrity of the upcoming polls, Chief Election Commissioner AMM Nasruddin on Monday said the Election Commission is prepared to ensure a free and fair election, citing an improved and supportive electoral environment. CEC told reporters after inspecting 10 booths installed on the premises of the Election Commission in the city's Agarga area. CEC said the election environment is good and they believe they will be able to conduct a free and fair election. Earlier, a 5-day scrutiny process of the nomination papers ended on Sunday. During the scrutiny, the returning officers declared a total of 1,842 nomination papers valid, while rejected 723 other nomination papers in the country's 300 constituencies. Now, the aggrieved aspirants can file appeal petitions with the Election Commission from Monday to January 9th. The Commission will hear and dispose of the petitions from January 10th to 18th. তো মৃত ভোটারের ক্ষেত্রে আমরা যে সিডিতে নিয়েছি সেই সিডি নির্বাচন কমিশন থেকে আমরা যে টাকা দিয়ে কিনে সিডি সেখানে মৃত লেখা ছিল না। এখানে আমি আপিল করতে আসছি, আমার একটু পেপারস এটা কম ওইখানে দেওয়া ছিল, এটা গ্যাস সংক্রান্ত ব্যাপার, তা আমি আজকে এটা জমা দিলাম। যারা স্বাক্ষর করেছে তারা তো সঠিক আছে জায়গা মতো, তো সেই জন্য আমার দুইজনকে ওনারা দেখেছে যে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় নাই, মোবাইল নাম্বার নাই। এটা আমাদের জন্য একটা হয়রানিমূলক, কেননা এখন আমাদের অনেক দিন এটা নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে।
যখন নমিনেশন ফাইল করে অনেক লোক দিয়ে হাজির হয় রিটার্নিং অফিসার অনেক ওভার ইনশাল্লাহ আমরা এখন কনভিন্সড যে আমরা একদম ফেয়ার অ্যান্ড ক্রেডিবল ইলেকশন চলে দিতে পারবো। যারা বৈধ ঘোষিত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অথবা যাদের অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে উভয়ের ক্ষেত্রেই আপিল করার সুযোগ আছে এবং আমরা এখানে এই আপিলের ব্যবস্থাটা আগামী 9 তারিখ পর্যন্ত চালু থাকবে। 10 তারিখ থেকে 18 তারিখ পর্যন্ত আমরা কমিশনে শুনানির ব্যবস্থা করব, আমাদের অডিটোরিয়ামে শুনানির ব্যবস্থাটা হবে। A writ petition has been filed with the Supreme Court Bangladesh challenging the legality of announcing the schedules for the national parliamentary election and the referendum on the same day. The petition seeks a stay on the effectiveness of the notification issued on December 11th, which set the dates for both the election and the referendum to be held simultaneously. It also asks the court to direct the authorities to form a caretaker government and announce a fresh election schedule under that system. The writ was filed on Tuesday morning by Supreme Court lawyer Yunus Ali Akund, naming the CAC and other relevant officials as respondents. Bangladesh's Criminal Investigation Department has confirmed the identities of 8 victims of the July mass uprising through DNA profiling after exhuming 114 bodies from Rai Bazar Cemetery. The findings were announced by CID Chief Shibgatullah at a formal briefing held at the cemetery, where the remains of previously unidentified victims had been buried. The exhumation was conducted following applications from 9 families seeking confirmation from their missing relatives. As the identities were revealed, scenes of grief unfolded, with family members breaking down in tears after months of uncertainty. According to the CID, the exhumation process began on December 7th last year and continued until December 27th, during which a total of 114 bodies were recovered. Home Affairs Advisor, retired Lieutenant General Jahangir Alam Chaudhuri, has said the trial of Sharif Osman bin Hadi will be completed during the tenure of the interim government. He made these remarks while speaking to reporters after the 19th meeting of the Law and Order-related Advisory Committee at the Secretariat. জুলাই গণ অভ্যুত্থানে সম্মুখ সারির যোদ্ধা শরীফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার শীঘ্রই চূড়ান্ত চার্জশিট দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় 11 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের এই মামলাটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। নির্বাচনের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচি ও প্রচার প্রচারণাকালে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবাই নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। National Citizen Party NCP Chief Coordinator Nasruddin Patwari has strongly criticized a reported meeting between BNP Acting Chairman Tariq Rahman and the Chief of the National Security Intelligence, alleging that the administration is tilting toward the BNP. He made the remarks while speaking at a press briefing at the base of the anti-terrorism Raju Memorial Sculpture on the Dhaka University campus, ahead of the party's Azadi Jatra program aimed at increasing public participation in the anti-hegemonic movement. Nasir said such administrative conduct mirrored practices seen during Sheikh Hasina's tenure and warned that similar actions in what he described as a new Bangladesh indicate a drift toward another phase of fascism. যারা বিএনপির সাধারণ নেতাকর্মীদের হত্যার বৈধতা উৎপাদন করেছে, যেসব মিডিয়া, যেসব মাফিয়া, যেসব লুটেরা, তাদের সাথে গতকাল দেখলাম জনাব তারেক জিয়া রহমানের হাস্যোজ্জ্বল ছবি। এটি যারা দীর্ঘদিন বিএনপির নেতাকর্মীরা মাঠে থেকে লড়াই সংগ্রাম করেছে, তাদের রক্তক্ষরণ করে এনএসআইর প্রধান গিয়ে মিটিং করলেন। বিভিন্ন প্রশাসনের যারা কর্মকর্তা কর্মচারী রয়েছেন তারা অতি উৎসাহী হয়ে তাদের সাথে যোগাযোগ করলেন। এটা সরাসরি নির্বাচনী যে আচরণবিধি রয়েছে এটা লঙ্ঘন, এবং যে গণতন্ত্রকামী বাংলাদেশে মানুষ যুদ্ধ করেছিল, যে গণতন্ত্রের পক্ষে লড়াই করেছিল, সেই গণতন্ত্র থেকে একটি ফ্যাসিজমের দিকে, একটি ফ্যাসিস্ট কাঠামোর দিকে বাংলাদেশ চলমান হচ্ছে। International.
Deposed Venezuelan President Nicolas Maduro is expected to appear in Manhattan Federal Court on Monday afternoon on drugs and weapons charges after his controversial capture by U.S. Special Forces this weekend. Maduro and his wife Celia Flores were seized in a shocking pre-dawn raid at a compound on Saturday during an assault on Caracas. At least 40 people, including civilians and Venezuelan military members, died during the attack. The New York Times reported. Charging papers against Maduro allege that he helmed a corrupt, illegitimate government that for decades has leveraged government power to protect and promote illegal activity, including drug trafficking. Before ending, let's have a look on the Crown Cement headlines once again. Bangladesh bans IPL broadcast over Mustafiz role. Tariq meets politicians, professionals. Khaleda Zia dedicated life to democracy, says Moin. EC trying for free fair polls, says CEC. Writ filed against referendum national polls on same day. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khabor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.